Ndlovukazi emakhosikati bantu abengosi Ndvunankhulu emabandla kweluleka likhulu lijaji lelikhulu umcondzisi wetindlu yetimbunga nemcondzisi wasibaya sikhulu isekela la Ndvunankhulu tindvuna tembuso labamele emave kuleli emalunga onke etimbunga nemalunga abayesikhulu timenywa letibalulekile labamele tigodzi lapha kitsi nani nonke bekunene sindvusela kakhulu bekunene. Your Majesty, the Indlovukazi, Emakhosikati, Your Royal Highnesses, Acting Prime Minister, Councillors, Chiefs, the Chief Justice, the President and Speaker of the Houses of Parliament, Deputy Prime Minister, Cabinet Ministers, members of both Houses of Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, we greet you all here at Parliament. It is a great pleasure for me to be here today for the official opening of the third session of the 11th Parliament of the Kingdom of Eswatini. Bekunene kuyinjabulo lenkulu kimi kuthi ngibe khona namhla kulokuvulwa ngekwemthetho kwesigaba sesithathu seParlamente yelushumi nakunye yembuso weSwatini bekunene. We welcome all who are present here, as well as those who have joined us through the various social media platforms. It has become evident that this will now be our way of meeting one another since the advent of the coronavirus pandemic, which has negatively impacted the Kingdom of Eswatini and the entire world. Sithatha lesikhathi kwemukela bonke labakhona lapha kanye nalabo labayingcenye yalomsebenzi ngetindlela letehlukahlukene temithombo yetekuxhumana. Kusebaleni ukuthi lena sekutawuba ngiyona ndlela yethu yokuhlangana solo kubhedvukelo umkhuhlane weligciwane lecorona lobe nelitsindvo lolungeluhle kulombuso waseSwatini nasemhlabeni jikelele. The pandemic, which has brought about a new normal to our way of life, is worse than the world wars witnessed across the globe in the past. This underscores the gravity of the situation we are faced with. Lolu bhubhane bekunene lolulethe indlela lensha yokwenta tintfo kuphileni kwethu. Lubi kwendlula timbi letiketa bona emhlabeni wonke etikhatsini tangasemuva. Loku ke kuveta kucace sisindvo nebumatima balesimo lesibhekene naso bekunene. In response to the pandemic, the Kingdom has had to put in place COVID-19 regulations and guidelines to protect her people. Kubhekana nalomkhuhlane live lishaye imithetho nemigomo yokuvukela bantu balo. The nation has been well educated on safety measures such as social distancing, steps to take when one is infected, how to practice good hygiene and washing hands and sanitizings. Bekunene sive sifundzisiwe kabanti ngetindlela tekuphepha letifake ekhatsi kugcina umkhatsi mchelelane tinyatselo ongatitsatsa uma sewuthelelekile kuhlala uhlobile ngekugeza tandla nekutifutsa ngemitsi lebulala igciwane kusanitizer phela. Emphasizing has also been made on the wearing of masks to ensure
that we are all protected, as well as encouraging our citizens to live healthy lifestyles. We thank God that Eswatini is now able to produce the surgical mask and other protective clothing. Kugcizelelwe kakhulu ngekugcoka tivalamlomo nempumulo timfonyo kude sende isiqiniseko sekuthi sonke siphephile kuphindze kwekhutsate kwekuthi sive sitiphatse ngendlela lephilile. Siyambonga uNkulunkulu kwekuthi live la kangwane seliyakhona kudakhela tivalamlomo nemakhala kanye netimbahla tekuphepha bekunene. The country also effected partial lockdowns to keep people at home, allowing movement only for essential workers. This proved to be very effective as it kept the spread of the virus. Live lipinzela beka imikalelo yekuhamba kwebantfu nekusebenta eveni kude bantfu bahlale emakhaya kuvunyelwe kuhamba kwalabene imisebenzi lebuqhayi kuphela. Lokhu kubonakele kuliside kakhulu live ngoba kulinciphisile kubhebheteleka kwalomkhuhlane. We wish to commend the spirit of cooperation displayed by the nation during the partial lockdowns, as this helped people protect themselves as well as others. Sithandza kubonga kulokubambisana lokubonakele esiveni ngaleti khasi tekuvaleleka kwesikhashana ngoba lokhu kusite bantfu ukuthi bativikele bona kanye nalabanye. Sadly, keeping people at home has also meant closing schools, and many of our children are now lagging behind in their lessons as only a few are attending classes. Ngalokubhlungu bekunene lokugcina bantfu emakhaya kuphoqene ukuthi kuvalwe tikolo. Lokhu kwente kwekuthi bantfwana labanengi basalele emuva etifundweni tabo njengoba ngulabambalwa nje labasemaklasini. A year has gone by and we are all keen to see all our children return to school. We need to ensure that this process is carried with due care and attention so as to realize a safe reopening environment that will not cause a rise in new infections. Bekunene umnyaka sowuphele gonqo sesifisa bonke bantwana babuyele esikolweni. Sidzinga kwenta isiqiniseko sekuthi lokho kwenteka ngebunono nangekunaka lokukhulukade njengoba nathi ukuthi lona ngumliba wethu loya embili kude tikola tivuleke ngendlela lephephile lengeke ifukule lo mahazane kabusha bekunene. The loss of jobs and income and the lack of access to social services have also brought about tensions in some homes, and we have seen a rise in domestic violence cases. Lokulahlekelwa umsebenzi nemali yokuphilisa nekungakhoni kufinyelela kutenhlala kahle kusifakile sandla kulo kungevani emakhaya. Saphinde sabona kukhula kwemacala ekuhlukubetana ekhaya. It is certainly not easy when our lifestyles are frustrated by the lack of access to basic needs. But we strongly discourage taking out these problems on our family members and others. Ngempela bekunene akusilula uma indlela yethu yokuphila ikhungathekiswe kungakhoni ukuthola tidzingo letisisekelo sempilo. Kodwa sikwekhutha ngelivi leliqinile kukhiphela ukukhathazeka kwakho
emalungeni emndeni wakho nalabanye. May we remind and caution the nation not to lose focus, but join hands in the fight against this outbreak. So we come out with ways and means of winning the battle. Asikhumbude siphindze sexwayise sive ukuthi singalahlekelwa kunaka lokungeko. Kepha sibambane ngetandla kuliwe nekubheduka kwalomkhuhlane. Kude sitawuphuma netindlela nemasu ekuyinqoba lempi. In the midst of it all, we wish to recognize and commend all the frontline health workers. They have been at the forefront of the country's fight against the pandemic. You are our heroes. Kuko konke lokhu lokuchubekako sithatha lesikhathi kuphakamisa sinqome donke tisebente tempilo solo tisembili kulembi nalomkhuhlane nine ningemaqhawe neligqapho lethu. Through your bravery, you've been able to enter the facilities full of COVID-19 patients to give them life. We all need to applaud this selfless dedication to your call of duty. Ngesibinzile nibe naso ningene etindzaweni letigcwele tigulane letinalomahazane nangesabi natinika impilo. Sonke sidzinga kunishayela tandla sinidumise ngalokuthi nikela ngekutidzela kulomsebenzi lobita kangaka bekunene. Unfortunately, COVID-19 has managed to claim some casualties as over 600 of our people, among whom were government officials and members of the general public, have lost their lives to the virus. Ngaloku buhlungu COVID-19 ukhonile kusemuka imiphefumulo lengetulu kemakhulu lasithupha. Ekhatsi kibo kunemalunga ahulumende nesive lesishile emhlabeni ngenxa yaleligciwane. We also recognize our healthcare workers whom contracted the disease while responding to their calling. Siphindze sithathe kunaka tisebente tempilo letitfole ligciwane tisabhishenekile ngelubito lwato. This is very sad because we have lost valuable expertise that was providing essential support to those in need. May they are blessed for their commitment to the nation cause, which has helped many people recover and are back with their loved ones. Loku kudzabukisa kakhulu ngoba silahlekelwe bantfu labanemakhono lasetulu labasekela labo labanetidzingo kwangathi uNkulunkulu longadelanga lale anganibusisa ngalokutinikela kwenu kulomshikashika welive nisite liningi lebantfu kutsi belulame futhi sibabuyele emindenini yabo. To all the families who have lost their relatives, and to those who are going through the healing process while receiving medical attention, wherever they may be, we say, rest assured that our prayers are with you. Kuyo yonke imindeni lahlekelwe tihlobo tayo kanye nalabo labasendleleni yekwelulama basanakwa betempilo noma ngikuphi lapho balashelwa khona sininika siqiniseko sekuthi imithandazo yethu inani bekunene. From the day the virus was discovered in the country, government has gone all out to fight this pandemic. In the process, we discovered there were many areas that could be developed to provide services we lacked in the past. Kusukela ngelilanga
leli gciwane litholakala eveni letiko letempilo liphume umkhono nesiphanga kulwa nalolu bhubhane kusasetshenzwa sibe sesithola ukuthi dinengi tingoni tetempilo letingathuthukiswa kude tinikete lusito lebesingenalo ngaphambilini. We managed to develop a medical laboratory that has enabled us to produce COVID-19 test results locally, whereas we previously had to send our samples to neighboring countries. Sikhonile ukuthuthukisa indzawo yelicwaningo yekusebentela bososayensi betempilo leyende sakhona kutihlolela nekutikhipela imiphumela yeluhlolo lwalomkhuhlane khona lapha eveni kani ngaphambilini bekuhanjiswa emasampuli aye emaveni abomakhelwane. The outbreak has presented a need for the country to look into the development of a local center for disease control, CDC. This would aid early detection and viruses and future outbreaks, and can also assist in analyzing new vaccines prior to use by the nation. Lesifo lesi bekunene sesende kwabonakala sidzingeko sekwakhiwa kwendzawo yekuhlola nekubamba tifo eveni. Lokhu kungasita ekutheni sisheshe kubamba kubhedvwa kwetifo nekusheshe sati ngetifo letingahle tiqhamuke kanti ingabuye isisite ekuhloleni yonke imijovo ekuvikela ukuthi ilungile yini ngaphambi kwekuthi isetshenziswe esiveni bekunene. The country has also been equipped with an oxygen supply facility to avert a life-threatening shortage that was experienced for a while. These facilities have already demonstrated how they will strengthen our health system post-COVID-19 pandemic for other serious health cases. Live liphindze lahlonyiswa ngekuba nendzawo yekuniketa umoya lohoshwako phecelezi oxygen kwegwema kwesweleka lobese kunebungoti empilweni lokuke kwasivuvama itolo. Letakhiwo setivele titshengisile ukuthi titatiqinisa kanjani tinhlelo tethu kutempilo nakuletinye tidzingeko letibucayi noma sewengcile lo mahazane bekunene. It is encouraging to learn that the new facilities have recently been used to save the lives of few snake bite victims. Uyasikutsata nekwati kutsi letindzawo setibe lusito taphephisa timpilo talabatsite lebalunywe tinyoka. As we look forward to finding solutions to ending the pandemic, various countries have developed several vaccines. We congratulate them, and we are hopeful that this will be made available to the whole world, as coronavirus knows no boundaries. Sisabuka tindlela tekuqedza lomkhuhlane emave lamaningi asayakhile imijovo leyahlukahlukene. Siyabongela kakhulu futhi sinelithemba ukuthi leyo mijovo itawendiwa ukuthi itholakale emhlabeni wonke njengalokhu leligciwane lalomkhuhlane lide emaheke. We have already instructed the government to acquire these vaccines for our people as soon as possible. The processes of accessing them have been put in place. However, it may take a while as they are not easily available. Therefore,
we are still making concerted efforts to finding the right vaccine that will really deal with the particular problem. Sesivele simthumile bekunene uhulumende kuthi atholele bantu bethu lemijovo ngekuphuthuma. Tindlela tekuthola lemijovo setivele tiqalile. Noko kungenteka kuthathe liqhi ngoba lokutholakala kwalemijovo yekuvikela kusombo bekunene. Ngakho ke live liphuma umkhankaso wekufuna umjovo lotawucondzana ngco nalolu hlobo lwenkinga lesibhekene nayo bekunene. This is a critical time for countries to work together to curb this pandemic and support the rebuilding of our economies. It has been proven that no country can succeed alone, so the very strong participation of others, whether developed or underdeveloped, is very important. Bekunene lesi sikhathi lesibucayi lesiphoqelela emave kuthi asebende ngekubambana kude anqobe lomkhuhlane aphindze asekelane ekwakheni kabusha iminotho. Sekubonakele kwekuthi kude live lelingaphumelela lilodwa. Ngakho ke kubambisana ngekuthimisela kwemave ladlodlobele nalasengandlodlobali kumqoka. While we await the arrival of these vaccines, I wish to share that there is treatment through the use of an antibacterial drug, which is very useful in the fight against the pandemic. Sisebheke ngalabovu kufika kwemijovo yekuvikela umahazana. Ngithanda kunhlephulela ukuthi ukhona umuthi onemandla kakhulu ekwelapheni lo mahazane lekuthiwa i-antibacterial drug. We discovered this medicine after I tested COVID-19 positive for a couple of days on the first week of January 2021. I am grateful to the President of the Republic of China, Taiwan, for sending through this medication to help treat me. Lo muthi bekunene sawuthola kube nami ngitholakale nginawo legciwane le-COVID-19. Lo wangithatha emalangana nje evikini lekuqala labhibhidvwane kulomnyaka. Ngendlulisa ukuthi bongela kwami kumengameli welive leTaiwan ngekungithumelela lo muthi kungelapha. I do believe that my testing positive was to bring to light the discovery of this treatment. I did not announce it then, but when I intended to mention it, I discovered that I was now negative. Ngikholelwa ukuthi lokutholakala kwami nginalegciwane kwaba indlela yokuthi kwadeke ngalomuthi. Angimemetelanga ngaleso sikhathi lenzaba ngoba ngathi nangifuna kuyimemetela ngakhanza ukuthi sengite legciwane emtimbeni. We have instructed government to immediately procure this drug, as it has remarkable success by producing a recovery in a short space of time. Sesimthumile uhulumende ukuthi akathenge lo muthi ngokusheshsha ngoba imphumela yawo iyamangalisa uphila ngesikhashana nje. However, the protocol of the drug requires that you take it for 10 days, while the practice for COVID-19 says be on medication for 2 weeks. Kepha ke umthetho
lolandzelwako kule drip lena ubita ukuthi uyithathe emalanga lalishumi kanti imithetho elandzelwa kumahazane yona ithi unatha imithi emaviki lamabili. I therefore remained in hospital after 10 days to satisfy the doctors that everything was okay. And we thank God they found that I had fully recovered. Ngakho-ke ngaqhubeka ngagcinwa esibhedlela ngetulu kwelamalanga lalishumi kunika abodokotela lithuba lekutenetisa ukuthi ngiphile ngempela. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi nembala ngatholakala ukuthi ngiphilile. Eswatini must seek this drug as soon as one discover they are positive. These have been impressive reports of a high recovery rate among those who were treated with the drip at an early stage. Eswatini kumele ayithole le drip masinyane nje nakathi khanza ukuthi analesifo. Laba ke bayithola le drip abawuvala umlomo ikakhulu na usheshe wayithola uvele uthi bhoncu. Regardless of the fact that there was a COVID, regardless of the fact that there was a COVID-19 pandemic, we were able to celebrate. Ingwala and Eswatini came out in their numbers to attend this celebration. It is one event that we cannot miss. Nakuba bese kulalo hlasela kwalomkhuhlane wecorona sikhonile kugubha umkhosi wencwala futhi Eswatini aphuma ngetingani atawungenela lomgidvo. Incwala ingumkhosi longeke sesiupholote bekunene. We had it in mind not to make it one of the super spread events, but we thank God that the outcome demonstrated that it contributed more to the fight against the pandemic. Bekunene sasinako engqondweni kugatsa ukuthi singayendi ibe ngumkhosi wokufafata kwanza kwaleli gciwane. Kodwa siyambonga mvelincane ukuthi imiphumela ikhomba ukuthi yasita kakhulu ekulweni nalesifo. Those who attended had to go through screening and testing to ensure they were not carriers of the virus. In the process, a number of people who would not have known their status discovered sooner that they were infected with the virus and were immediately taken to health centers for treatment. Many have since recovered. Labo labeta kulomkhosi baphoqelelwa ukuthi benge ekuqilongweni baphinze bahlolwe kwenda siqiniseko ukuthi abakalethwali leligciwane. Kusentiwa lokho liningi lebantu lebebangatowati ngesimo sabo salomkhuhlane basheshe bathi ukuthi sebanaleligciwane base baphuthunyiswa emtholampilo kuyokwelashwa. Liningi labo sebavele beluleme bekunene. Therefore, we can confidently say Ingwala contributed significantly to the fight against COVID-19. We are grateful that many people attended and we celebrated Ingwala very successful. Ngakho-ke nebekunene singalisho ligcwala umlomo kuthi Ingwala ilibambisile live ngalokubonakala ekulweni nalo mahazana. Sibonga lokuthi bantu labaningi bawugubha lo mkhosi wencwala waba impumelelo lenkulu. COVID-19 has set us back on our developmental programs. We have a set agenda of reaching 2022
as a first world country. Lo mahazane lona usibuyisele emuva etinhlelweni tethu tentuthuko. Sinoluhlelo lolumile lokufika eminyakeni 2022 sibalelwa kumave lathuthukile. The year 2020 presented us with numerous challenges from early in the year due to the COVID-19 pandemic and adhering to the economical stifling regulations that had to be put in place. Bekunene mnyaka wa 2020 wasifikela netinsaya letisabalele. Umnyaka nje usesuka ngenxa lomkhuhlane kwendlula lapho kwaba nemithetho lekumele ilandzelwe lefiyota umnotho lebe kumele vele ibe khona. We are now in 2021 and there are no clear signs as yet that we are going to make much progress without eliminating COVID-19. There are, however, positive signs that it is being brought under control. Bekunene nyalo sesiku 2021 futhi kude timbawu leticacako kwanyalo letikhomba ukuthi singake silokothe siye embili singakayinqobi le COVID-19. Ikhona ke noko imisebe lethembisako ukuthi ungathi seliya ngokunqobeka. Since we earmarked the year 2022 as the year to attain first world status, it is clear that we are not going to reach that target. We hope it will not take us too long to get back on track and attain it. Njengaloku sasiqokise umnyaka wa 2022 kuthi kube ngumnyaka wokufika esigabeni semave lathuthukile. Kusebaleni ukuthi singeke sikhone kufika kulomgomo. Siyethemba ukuthi angeke kuthathe liqhi kuthi tibuthe sibuyele lifezeke leliphupho lethu. It is not easy to even imagine which will be the rightful year to set as our new target while we are in the process of fighting this outbreak, as we have no idea when it will actually end. Akusilula nekabanga ukuthi sekungaba ngumuphi umnyaka lofanele siubeke njengemnyaka wekufeza tifiso tethu. Kwatise ukuthi sisekulomshikashika wekulwa nalokubhedvuka kwalesifo lesingakwati nekuthi kuyawuphela nalikuphi la. Nevertheless, we have to chart a way forward. We are hopeful that this year will be one in which we can declare that this outbreak is over. Noma kunjalo bekunene kumele sidwebe indlela leya phambili. Siyethemba ukuthi lo mnyaka kutawuba ngulapho simemetela khona ukuthi lo mahazane sesungqobile bekunene. The impact of the pandemic on business has been severe. Many companies have closed, others have dropped in performance and lost profits, forcing them to retrench staff even before the workers could develop themselves to stand alone. Lomthelela walolubhubhane emabhizinisini ube madima kakhulu. Tingamane letiningi tivaliwe, letinye tehlisa imikhiqito, taze talahlekelwa inzuzo, taphoqelekeleka ukuthi tiphungule tisebenzi, lebe tisingakhoni nekuthuthukisa kufika esigabeni lapho tikadimela khona. Business startup also proved difficult with potential customers forced to stay at home. Therefore, much needs to be done to realize economic recovery
and it has to start with ensuring that we successfully conquer the pandemic and declare our efforts as a mission accomplished. I trust this will not be long from now. Kusungula emabhizinisi kubonakale kungilokumatima impela ngoba labo lebe bangaba bathengi baphoqelelwe ukuhlala emakhaya ngakho ke kuningi kabi lokufanele kwendiwe kude kuvuswe umnotho futhi kufanele kuqale ngokuthi kwendiwe isiqiniseko ukuthi sinqoba lolibhubhane kuqala lapho ke sesingamemetela ukuthi injongo yethu ifezekile ngiyethemba ukuthi lokhu kutaba kude namadudane. The government revenue loss and high expenditure as a result of the pandemic is beyond measure, as no one can project its lapse. Kulahlekelwa kahulumende timali letingenako nekusebenzisa seka kwetimali ngalokweqile lokubangwe ngilomahazane kungetulu kwemandla ethu njengoba kungekho namuye lwati ukuthi lomkhuhlane lomkhulu utowenga nini. Recent economic projections reflect a contraction of the domestic economy. Nonetheless, there are indications of a rebound benefiting from a recovery in monetary output. Bekunene tingomba tesikhathe sendlulile titshengisa ukuthi umnotho walakhaya uyancipha noma kunjalo tikhona tingomba tekuthi sengabuyela esimeni kulomnyaka losetulu lesimo sitawubuyiswa yinzuzo yokukhuphuka kwemikhiqizo emnothweni wethu. As a country, we are already on a monetary consolidation course to try and contain the distress in the economy, and we committed to a fiscal adjustment plan to maintain macroeconomic sustainability, and a sizable plan will be implemented over the medium term. Silive bekunene sesivele sisendleleni yekuthola tindlela tekunciphisa letikweneti kuzama kubamba lesimo lesibi emnothweni futhi sitinikele ekutheni sakhe indlela yokulungisa ukuthi singavaleka kanjani lesikhebe setingungwini. Luhlelo lusabalele lutawulandzelwa lwendiwe esikhathini lesimadudane kuze sikhone ukugcina umnotho lokhonsako bekunene. This will take place in the next 3 years, targeting to reduce expenditure and improving revenue collection. Lokhu bekunene kutakwendeka eminyakeni lemithathu letako kuhlose kwehlisa imali esiyisebenzisako silive siphindze sente ngcono ekukolekeni timali telive. However, in the current year, we were fortunate to get financing from international organizations like the International Monetary Fund and the World Bank to fully finance the budget. Access to these funds have made a major positive impact in closing the monetary gap and reducing arrears. Ngakulokunye kulomnyaka losetulu sibe nenhlanhla yokuthola timali letiphuma etinhlanganweni temhlaba njengenhlangano yemhlaba yetetimali nelibhange lemhlaba kude sikhone ukuhlangabetana nemaphakelo ahulumende lokutholakala kwaletimali kube nemithelela lemihle ekuvaleni tikhebesi tetimali lesinato naticathaniswe netidzingeko telive kanye nekwehlisa tikweneti singade ekusipholote etikutibhadaleni. Despite this difficult period, we are encouraged that the country's reserves
have remained stable. The expectation was that there would be a lot further down, but God has been on our side. Naloku sisesikhatsini lesimatima sikuthathwa kwathi kwekuthi tingungu telive solo tisimeme bekunene besibheke ukuthi titawehla kakhulu kunaloku kodwa mbelincane ube ngakithi bekunene. This will also be a tough year, so we will have to be very cautious with our spending and be vigilant in our fight against corruption, particularly with the uncertainty over the lifespans of the pandemic. Bekunene lomnyaka utawuba ngilomatima ngakho sifanele ukuthi sitaphelisise ukuthi sitisebenzise kanjani timali telive siphindze sigadze bobhabuli ngato tonke tindlela silwe nokukhwabaniswa kwetimali ikakhulu kati ngoba side isiqiniseko sokuthi lwenzanini lolubhubhane lwemkhuhlane bekunene. Government should continue ensuring that the economy does not collapse, as we have witnessed in other countries around the world. Some have declared an inability to finance their budgets. Only a properly managed fiscus and carefully guided reserves will ensure Eswatini averts such a situation. Hulumende bekunene kumele aqhubeke ngekwenta isiqiniseko sokuthi umnotho awuhlabi phasi ngeliphongo njengoba sibonile kulamanye emave emhlaba lamanye akubeka ngembaba ukuthi awasakhona ukuphakulula emaphakelo awo bekunene kunye lokutasita ucikelela kusetshenziswa kwetimali nekuphatheka kahle kwetingungu lokutawuqinisekisa ukuthi laseSwatini alititholi likulesimo leso. We should bear in mind that not many economies are growing due to the negative impact of this pandemic. This will make it difficult for them to be extremely generous to others. Bekunene kufanele kube setingqondweni tethu ukuthi iminotho yemave lamanengi ayikhuli ngenxa yemithelela lemibi yamahazana lokhu kutawenda kube lukhuni ukuthi alekelele lamanye emave njengalokujwayelekile bekunene. We need to be proficient by achieving more with less in the use of government resources in order to attain macroeconomic stability, accelerate economic growth, create jobs, raise incomes, provide for the welfare of those less privileged, and reduce poverty. Bekunene setsinga kusebenta ngebungcweti lobukhulu ekutheni sithi sinemandlana lencane kepha sizuze inzuzo lenkulu kakhulu ngayo kude umnotho welive lethu usimame sishishimete kukhula kwemnotho kuvulwe emathuba emsebenzi even kukhuliswe timali letingenako kuniketa inhlalakahle kulabo labeswele nekwehlisa lizinga lobusweti even bekunene. Let us increase our efforts to curb corruption and take punitive measures against those who will not work with us in maintaining healthy reserves. Bekunene asikhwiqeni sikhulise imetamo yethu yekulwa nengohlakalo eveni sithathe tinyathelo letimatima naletiqashta kunciphisa umoya kulabo labatawuphambana nemetamo yethu yekuba netingungu telive letisimeme. As we set out on our recovery path, sharp focus
has to be directed at promoting investment opportunities to attract investors despite the restrictive COVID-19 regulations. Bekunene njengoba singene lo hambo lokubuyisa investment sifanele kubuka ngeliso lelikhaliphile ekuthuthukiseni emathuba ekuhlanyelwa kwetimali kude sitawukhanga abatshali timali nanoma kunanasi sisimamnyango semthetho leqinile amahazani lefanele noko kulandzelwa. The country will thus continue to prioritize and support efforts towards infrastructure development in the medium term, with focus being on projects with higher multiplier effects for resilient economic recovery. Live bekunene litawuqhubeka libeke embili liphindze lisekele imetamo yokuthuthukisa kwakhiwa kwetakhiwo nemisebenzi lemikhulu sibe sibuke ngalokukhetsekile imisebenzi lemikhulu lenembuyiselo lephinziwe neligalelo elikhulu ekuvuseni isimo semnotho welive. Among these is the development of a 300 megawatt coal-fired thermal power plant at Lupugu. The nation will be pleased to hear that it is technical and economical viable. Kule misebenzi letako kunesiteshi lesikhulu sekuphehla gezi 300 megawatt station eLibhuku. Ngiyethemba sive sitawuthokotela kuva ukuthi lesiteshi sitaba nemithele emihle emnothweni kanti nebunjinela baso busezingeni lelifanele bekunene. Government shall ensure the completion of the feasibility study and that funds are secured for the development of the facility this financial year. Hulumende utawenda siqiniseko sekuthi luqonile letekusebenta kwalesiteshi netimali tekuqala umsebenzi tiyatholakala kulomnyaka wetimali losetulu. Other studies for all infrastructural projects, including a referral hospital, are near completion and shall continue at the required pace. We will also look to constructing new factory shells to enhance local and foreign direct investor attraction. Luqoningo lweminye imisebenzi lemikhulu lolufaka ekhathi sibhedla lesikhulu lapho kuthunyelelwa khona labo betifo letikhethekile setiya ngasemaphethelweni bekunene futhi tawuqhubeka ngesivinini lesibhekekile sitawuphinde sibuke kwakhiwa kwamahulumba ekusebentela kude sekhange batshali timali bakuleli nebekwahamba. It is evident that COVID-19 has given us all enough time while at home to come up with innovative ways to strategize on how best we can support one another in making things better for our kingdom. Kusobala ukuthi mahazane usinike isikhathi lesanele emakhaya kuthi siqhekede tikopho kude kuvumbuke tiyalu temicondvo lekhaliphile nalehlukahlukene ekutheni singasekelana kanjani ekwenteni tintfo tibe ngcono kulelive. In the process of not being able to attend many activities, I, alongside Eswatini, have also been doing a lot of research for ideas for our economic recovery plan. Ngekuthi bekunene asikakhoni kungenela imisebenzi nemikhosi eminingi. Mina nesive seMaswati besingahlala ekhaya mahala.
kepha besenda licwaningo lolunengi ngetindlela tekufukula umnotho walelive. Let us put this to action for the benefit of all, particularly our youth. Asithatheni sihlanganise yonke lemiqondo siyisebenzisele inzuzo yawo onke eMaswati ikakhulu insha yethu. We want to thank companies, individuals, organizations, countries, and development partners that have been very supportive during this most difficult time. Bekunene sithandza kubonga tingapane nabo somabhizinisi labatimele sive tinhlangano netinini lesibambisane nato kuthuthukiseni live nemave lalule sandla ekusisekeleni kulesikhathi lesimatima kangaka. We have received technical experts to set up our facilities, personnel protective equipments, medical equipment, medicines, and health experts to assist us with our efforts. Semukele eveni tingweti letende takhiwo tethu letahlukahlukene tasebenta ngendlela. Timpahla tekutivikela, imishina yabodokotela, imithi, bochwephesha kutemphilo. Konke lokhu bekunene bokutosibambisa kulomshikashika lesibhekene nawo. The business community, corporates, and the individuals locally and from out of our borders have also contributed significant amounts of money to the country, which has enabled us to cope to this day. Luhlangothi lwetemabhizinisi bekunene tingapane letitimele nabosonvonzima bakuleli nangaphandle kwakuleli nabo babambe lichaza lelibonakalako ngekunikela timali letiphathekako eveni lekusende sakhona kuma kuze kube unyalo. There are many other organizations which are too many to mention here that also made valuable contributions towards our resource mobilization and to whom we are very grateful. Kunaletinye tinhlangano letinyendi lesingete sesicede ukuthi balala letende iminikelo lenonile kulo libandla liqolekela timali lesite kakhulu emetameni yethu yekubuyisa tindwe esimeni sithi bulala emabhodlela kito sithi kwenze lapho tithethe khona bekunene. This support has benefited our people in the communities with food and household needs. We do believe many eMaswati can say they were not neglected during the pandemic, and we will continue to care for them even now. Lolsito bekunene lende bantfu emiphakathini yethu bazuza ngekudla netidzingo tasemakhaya. Siyethemba ukuthi eMaswati lamanyendi angasho ukuthi akakabukelelwa kulesikhathi salenhlupheko futhi satawuqhubeka sibanakekele namanje. The spirit which has been developed by COVID-19 is one of sharing and supporting one another, which is encouraging and very necessary in such times. Umoya lomuhle lokhuthatanako bekunene lesufundise kulo mahazana wekuhlephulelana nekwesekelana kulomunye nalomunye lekuyibo ledzingeke kakhulu etikhatsini letinjengaleti bekunene. We do hope that post-COVID-19, this spirit will continue because this is the way we will overcome any challenge coming our way. Sinelithemba bekunene lokuthi nasele ndlule igciwane lamahazane sitawuqhubeka nalomoya lomuhle ngoba lena ngiyona ndlela
lesitawunqoba ngayo tingqinamba netinsayeya Many lessons on things to tackle for our struggling economy. lokubukana ngqo nalolubhubhane lomkhuhlane kusiniketa ifundvo letinyenti etintveni lekubheke ukuthi sitisebente kulomnotho wetfu loqhutako. It is pleasing to note that we are not on a path to mainstream climate action by enhancing early warning systems and reducing emissions. Kuyasijabulisa kubona ukuthi sisendleleni lengiyo yekukhona kubhekana naletinsayeya tekuguquguquka kwesimo selitulu ngekuthi kube netindlela letisheshe texwayise tiphindze tehlise lizinga letintfo letingcolisa umoya. The nation will recall that in the last few weeks we experienced one of the heaviest floods ever seen in recent times. They caused a lot of damage to businesses, properties, human beings, and the environment in general. Sivebe kunene sitawukhumbula ukuthi emavikini lambalwa endlulile besikhungethwe tikhukhula letimatima lesingakaze satibona itolo tente umonakala lomkhulu emabhizinisini embahleni kubantfu talimata nemvelo bekunene. Some people were left homeless, and these are some of the negative effects of climate change. Government shall prioritize the drawing up of a national adaptation plan to highlight research and nature-based solutions for this challenge. Labanye bantfu basele baleni bangenalphahla. Loku kungilokunye lokuyimithelelo lemibi lelethwa kuguquguquka kwesimo selitulu. Hulumende utawuqhubeka embili utawubeka embili kwakhiwa kwelihlelo lolusebenzisekako kukhona kumelana naletimo nelucwaningo lotawuletha tinsombululo letiveta kuconza kuhlalisana nemvelo bekunene. We need to invest meaningful in our disaster preparedness and response in order to protect people and assets, thereby achieving the sustainable development goals. Sidzinga kuhlanyela timali ngalokuhlosile ekutilungiseleleni nekuphendvulela nakunenhlekelele eveni kuze kuvikeleke bantfu nembahla ngekwenta njalo kutawuphumelela tinhlelo tentfutfuko lekhonsako SDGs. Agriculture and food security is the critical path that the country has to navigate successfully in order to eliminate hunger and achieve sustainable and inclusive economic growth. Tekulima nesiqiniseko semkhiqito wekudla lokwanele kungumgubudla lobalulekile live kufanele ulandzele ngempumelelo kuze kuthi kutewuqedwa indlala kuphindze kuzuzwe kukhula kwemnotho lokusimeme nalokungabandlululi bekunene. Government is the necessity for food security. Government is also considering the implementation of key programs that will spearhead the attainment of both household and national food security. Hulumende ubuketa kuqalwa kwetinhlelo letibalulekile letawuphendla indlela yokuthi likhaya nelikhaya kanye nelive kube nokudla lokwenele bekunene. The necessity for food security and self-sufficiency became evident during the pandemic. The existing supplies were unable to meet the needs of our people.
lesidingeko sekudla lokwanele eveni sibonakele ngalokusobala kulomkhuhlane lohlasele lapho khona lebe sinako eveni akukhonanga kwenela sive. We are pleased that government continues to foster the development and promotion of small and medium enterprises in the country. Bekunene kuyasithokozisa ukuthi uhulumende uyaqhubeka njalo akhuthata kuthuthuka nokuphumelela kwabosomabhizinisi labancane nalabasakhula eveni. Some achievements in this sector include the Manzini Trade Hub, Informal Traders Revolving Fund, leather products, and participation in international forums, to mention but a few. Bekunene uma bengabala lokumbalwa lokuzuziwe kufaka ekhathi ingaba yabomakethe ekuthengiselana kamanzini sikhwama sekobolokisa abomake basetimakethe imikhiqido yesikhumba kanye nokuhlanganyela nebakhiqidi bemhlaba. The recent launch of 45 million Emalangeni SME revolving fund will handsomely assist to revive their businesses from the negative effects of the pandemic. Lesikhwama lesithandza kwethula setigidi letingamashumi lamane nesihlanu temalangeni sekuthuthukisa bosomabhizinisi labasakhathuta sitawuhamba umgamu lomudze ekusitela bosomabhizinisi bavusetele emabhizinisi abo latsindzekile kule mithelela lemibi levetwe ngumahazane. The year 2020 was a very special one for the country, for the milestone was attained in the fight against HIV/AIDS. Eswatini became one of the first nations in the world to reach and surpass the set global targets of 95, 95, 95. Bekunene umnyaka wa 2020 waba ngilokhetsekile eveni ngeligalelo esalithola ekulweni ligciwane lembulalave live laseSwatini laba leqala emhlabeni jikelele kufinyelela liphindze lenge imigomo lemise ngumhlabhlangene ya 95 95 95. This means that the number of people living with HIV in the country know their status, are on life-saving treatment, ARVs, and are virally suppressed. Loku kusho ukuthi bantfu labaphila nalobhubhane lwesifo lombulalave labangetulu labalishumi nemfica nesihlanu ekulwini bayasati isimo sabo sengati sebathatha emaphilisi ukutsintsibalisa leligciwane futhi sekubonakele ukuthi leligciwane liyatsitsibala. This is a highly impressive accomplishment, as it is 10 years ahead of the global community whose target is 2030. We embrace the call of AIDS indzaba yethu sonke. Lona bekunene ngumphumela lodumisekako njengoba nje live selisembili ngeminyaka lelishumi kulele beko ngumhlaba lomnyaka wa 2030 kusobala ukuthi emaswati asemukela ngetandla totimbili lesiqubulo lesithi iAIDS yindzaba yethu sonke bekunene. The country has taken initiative to set systems in place to fight the challenges of HIV/AIDS. We would like to thank our development partners who have stood with us to achieve this. Let everyone continue to take HIV as our national responsibility to make sure we do not
reverse the gains that we have attained. Bekunene live selivele litimisile tindlela tekula letisayeya tembulalave. Sitawutsandza kubonga tinini telive letime natsi etikhatsini letimatima kute sinqobe lo mbulalave. Kwangathi wonke umuntu bekangachubeka athathe lo libhubhane njengemthwalo wakhe kuze sitoba nesiqinisekiso sekuthi asihlehleli emuva kuqimeke lenzuzo lesesiyinambithile bekunene. Maswati, it is obvious that the pandemic is not yet over. We all wish it was. Maswati kusebaleni ukuthi mahazana akakendluli. Sonke besifisa kanganani kwangathi ngabe sewendlulile bekunene. Let us heed the advice of government and health officials on how best to curb the spread of COVID-19 so as to protect ourselves as well as others. Bekunene asithathe teluleko tahulumende netisebenzi tetempilo bekuthi ngutiphi tindlela letingcono tekugwema kwanza kwamahazana kute sitiphephise kuyena labanye bekunene. Therefore, people must stay and work from home to avoid unnecessary traveling. Only leave home if it is very important and your life cannot do without it. Ngako ke bantfu abahlale basebentele emakhaya bekunene. Sigweme kuhamba lokungenasizathu lesicinile. Phuma ekhaya kuphela uma ngabe lo lokuhambelako kumcoka kakhulu nempilo yakho ingeke ikhone ukuqhubeka ngaphandle kwako. As we do so, let us remember that the virus still lacks for an opportunity to return for a third or even fourth wave. We should not allow it. Sisenda njalo bekunene asingakhohlwa kwekuthi leligciwane leli liyatibhaqisa liyasikhokobela lifuna kubuya ngeligagasi lesithathu noma lesine. Akukameli silivumele singemaswati lento lelitsandzako. Today we are here in Parliament to officially open this session to allow for the enactment of essential legislation that will support the social and economic development of the country. Bekunene namuhla sihlangene lapha kutawuvula iParliamente ngekwemthetho letawusita ekushayeni kwemithetho lemqoka letawusekela kuthuthuka kwetenhlalakahle nemnotho eveni. We take this opportunity to wish our Parliament success in bringing together all measures necessary to help this country move forward and develop in leaps and bounds. This will ensure that the future generations find a country that they can be proud to call home. Sithatha lelithuba bekunene kufisela iParliamente yethu inqubekela phambili lenhle isagqogqela ndzawonye tonke tintfo tekusebenta letawusita live ukuthi libe nenqubekela phambili liphindze lithuthuke ngalokuphindzaphindziwe. Loku kutawenda kwesiqiniseko sokuthi titukulwane letitako titawuthola live letingatiqhenya kulipita kuti kusekhaya. Nina bekunene, the coronavirus pandemic and its effects has been a long and painful journey. It is time to heal our nation, rebuild our economy, and bring stability to all our systems that have been disturbed during this time.
The task that lies ahead may seem daunting, but it is not insurmountable. Nine bekunene mahazane nemitselela yakhe lemibi ube luhambo loluthe nalolubuhlungu nalolugcwele lusizi sekusikhathi sekuphilisa sive sethu setame kwakha kabusha umnotho wethu silethe nekusimama kuto tonke tingoni letiphazamisekile kulesikhathi lo msebenzi losembi kwethu ungabukeka umadima kodwa nasibebe emaswati ayamcanga lokhu sitakukhona bekunene. We have new dreams to launch and new plans to build as the year 2022 is upon us. We have a vision to extend into the next decade. Most importantly, we have each other as well as our friends and partners to count on for support as we chart a new path forward. Bekunene sinemaphupho lamasha lekufanele siwafeze netindlela letinsha tekwakha tinhlelo njengoba nje umnyaka wa 2022 sosemnyango sinembono lokufanele ukuthi siuqhube kule minyaka leshumi letako lokubaleke kwekwenza ukuthi sibe khonela lomunye nalomunye siphindze sinenhlanhla yebangani netihlobo telive lesithembile kusitsekeleni sisathumbelethela siyaphambili. Bekunene sithatha lithuba lekubonga netethulo lenitethulile sithi siyabonga uNkulunkulu anibusise bekunene. I take this opportunity as well to thank you for all the gifts that has been given to us. May Almighty God bless and prosper you. It is now my singular honor to declare the third session of the 11th Parliament of the Kingdom of Eswatini officially open. Kumemetela kuvula ngalosemthethweni kwesigaba sesithathu seParliamente elishumi nakunye embuso yelive laseSwatini bekunene. Siyabonga uNkulunkulu asibuse sonke bekunene. I thank you. May Almighty God bless us all. Ayethe naphakade.